What is this Congress sessions in 1938 and 39? త్రిపురి కాంగ్రెస్ సెషన్ ఒకటి ఉంటుంది, ఇంకోటి ఫైజల్పూర్ సంథింగ్ కాంగ్రెస్ సెషన్ ఉంటుంది. ఆ టైంలో ముఖ్యమైన మనిషి ఎవరంటే కాంగ్రెస్ ప్లాన్ లో ముఖ్యమైన మనిషి నేతాజీ సుభాష్ చంద్రబోస్. హీ ఈజ్ ద కీ ఆర్కిటెక్ట్ ఆర్ ఈ ఇనిషియేటెడ్ ద కాంగ్రెస్ ప్లాన్. ఒక ప్లానింగ్ ఉండాలని చెప్పింది నేతాజీ సుభాష్ చంద్రబోస్. అయితే ఈ కాంగ్రెస్ ప్లాన్ ఏదైతే జరిగిందో, ఈ కాంగ్రెస్ ప్లాన్ ఆర్ ఐఎన్సి ప్లాన్, దాన్ని చైర్పర్సన్ ఎవరంటే చైర్పర్సన్ జవహర్లాల్ నెహ్రూ. జవహర్లాల్ నెహ్రూ. సో నేతాజీ సుభాష్ చంద్రబోస్ ఇనిషియేట్ చేశారు అండ్ జవహర్లాల్ నెహ్రూ దానికి చైర్పర్సన్ గా వహించారు. సో హీ ఇనిషియేటెడ్ the plan, and in this plan itself we got to have a నేషనల్ ప్లానింగ్ కమిషన్. ఏదైతే దీని ముందర FICCI రికమెండ్ చేస్తుందో 1934లో, దాని వీళ్ళు 1938లో దే బ్రింగ్ ఇన్ టు యాక్షన్ నేషనల్ ప్లానింగ్ కమిషన్. ఇది ఒకటి ఉండాలని చెప్పి తీర్మానం పాస్ చేశారు. సో దేర్ షుడ్ బి అ నేషనల్ ప్లానింగ్ కమిషన్, ఆ నేషనల్ ప్లానింగ్ కమిటీ, you can also call it as committee, national planning committee, so that we will do a planning to what we have to spend in the coming times, which area we have to focus, to what extent we have to spend the money. ఎంతవరకు మనం అక్కడ స్పెండ్ చేయాలా, ఎంత మేరకు, అదేవిధంగా ఎక్కడ ఏ సెక్టార్స్లో ఎక్కువ స్పెండ్ చేయాలి, ఇదంతా కూడా ప్లానింగ్ కమిటీ ఏర్పరచడం జరిగింది. సో దీస్ ఆర్ ద టూ ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్. ద థర్డ్ వన్ ఈజ్ సో ఈ ప్లాన్లో కొన్ని డాక్యుమెంట్స్ 1949లో పబ్లిష్ చేశారు. So some documents in this plan is published in year 1949. ఇది అంత ఇంపార్టెంట్ కాదమ్మా, ఇది అంత ఇంపార్టెంట్ కాదు. వాళ్ళు కొన్ని డాక్యుమెంట్స్ ని లేటర్ ఆఫ్టర్ 10 years దే హావ్ పబ్లిష్డ్. సో దట్ ఈస్ సంథింగ్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్. బట్ దీస్ పీపుల్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్. ఎవరు ఇనిషియేట్ చేశారు, ఎవరికి దానికి చైర్పర్సన్ గా చేశారు, చైర్పర్సన్ గా అప్పుడు ఎవరున్నారు ఆ ప్లానింగ్ లో. సో దిస్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో దీని నుండి ముఖ్యమైనది మీరు నేర్చుకోవాల్సింది నేషనల్ ప్లానింగ్ కమిటీ ఫామ్ చేశారు. నేషనల్ ప్లానింగ్ కమిటీ ఫామ్ చేయడం జరిగింది. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్. వాట్ ఈస్ ద ఫోర్త్ వన్? 1944లో మొత్తం 2 3 ఉండేది. ఐ థింక్ 3 ఉండే అనుకుంటా. ఓకే, లేటెస్ట్ 2 ఉంటాయా? ఓకే, సో ఒకటేంటి? బొంబాయి ప్రణాళిక, దాన్ని శ్రీమన్నారాయణ ప్రణాళిక కూడా అంటారు. బాంబే ప్లాన్, the most important plan, because here all the industrialists are there. శ్రీమాన్ అని ఎందుకనంటే బాగా డబ్బున్న వాళ్ళు, శ్రీమంతులు అని అర్థం. ఓకే, సో బాంబే ప్లాన్ బ్రాకెట్ లో మీరు ఇండస్ట్రియలిస్ట్ ప్లేస్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఇన్ దిస్ ప్లాన్. ఓకే, సో రైట్ డౌన్ బాంబే ప్లాన్. సో ఇట్ ఈస్ అ ప్లాన్ ఫార్ములేటెడ్ ఆర్ బీయింగ్ అ స్టేక్ హోల్డర్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రియలిస్ట్ వాళ్ళలో అందరూ కూడా దాంట్లో స్టేక్ హోల్డర్స్ గా ఉండి ఆ ప్లాన్ ని ఫార్ములేట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఓకేనా? సో ఎంతమంది ఇండస్ట్రియలిస్ట్ ఉంటారంటే మొత్తం 8 members ఉంటారు. 8 members ఇండస్ట్రీస్. One among them is JRD Tata as well. Tata is also one of the member. Okay, next. Okay, so total 8 industries. So ఎక్కడ జరుగుతారు? Most of the industries will be located in the గుజరాత్, బాంబే. ఎక్కువ మంది ఇండస్ట్రీస్ అంతా ఈ గుజరాత్ యొక్క కోస్ట్ లో, బాంబే యొక్క కోస్ట్ లో ఉంటారు. సో దట్స్ వై దిస్ ప్రొవిన్స్ ఇస్ సంథింగ్ ఎట్ ద టైమ్ ఇస్ అ బాంబే ప్రొవిన్స్. సో అందుకే దీన్ని బాంబే ప్లాన్ అని అంటాం. వి కాల్ ఇట్ యాజ్ అ బాంబే ప్లాన్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? వి కాల్ ఇట్ యాజ్ అ బాంబే ప్లాన్. ఓకే, సో దేర్ ఆర్ టోటల్ 8 ఇండస్ట్రీస్ ఇన్ దిస్ ప్లాన్. నెక్స్ట్, వాట్ ఈస్ దేర్ ఆబ్జెక్టివ్? ఏంటి వాళ్ళ ఆబ్జెక్టివ్? ఆబ్వియస్లీ ఇండస్ట్రియలిస్ట్ కదా, వాళ్ళు ఏమంటారంటే దే వాంట్ టు హ్యావ్ అ ర్యాపిడ్ ఇండస్ట్రియలైజేషన్. సో దానివల్ల ఏమవుతుంది? ర్యాపిడ్గా ఇండస్ట్రియలైజేషన్ చేయడం వల్ల, సో దాని ద్వారా ఏమవుతుందంటే ఎంతమంది అయితే అగ్రికల్చర్ సెక్టార్ ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ కూడా ఆల్టర్నేట్ నాన్ అగ్రికల్చరల్ ఇన్కమ్ సోర్స్ క్రియేట్ చేయొచ్చు. వీ కెన్ క్రియేట్ అ నాన్ అగ్రికల్చర్ ఆర్ నాన్ ఫార్మింగ్ ఇన్కమ్ సోర్స్. నాన్ అగ్రికల్చర్ ఆర్ నాన్ ఫార్మింగ్ ఇన్కమ్ సోర్స్ ని క్రియేట్ చేయొచ్చు. అదేవిధంగా ఎక్సెసివ్ ఎవరైతే అగ్రికల్చరిస్ట్ ఉంటారో
వాళ్ళందరినీ దీంట్లోకి సక్ చేయొచ్చు, ర్యాపిడ్ ఇండస్ట్రియలైజేషన్లోకి సక్ చేయొచ్చు, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెక్టర్లోకి లాగేయచ్చు. సో ఇది నెక్స్ట్ వాళ్ళు ఏమంటారంటే వన్ మోర్ థింగ్, అగ్రికల్చరే ప్రాబ్లమాటిక్ ఎందుకైందంటే బికాస్ అగ్రికల్చర్లో ముఖ్యమైన సమస్య ఏంది ఇండియాలో? అగ్రికల్చర్ ఎందుకు అందరికీ తక్కువ ఇన్కమ్ ఇస్తుంది? ముఖ్యమైన సమస్య ఏంటి? మొట్టమొదటి సమస్య దిగుబడి ఉండదు కదా సార్, మన ఓకే, సాయిల్స్ మంచి చెప్పండి. అంటే దిగుబడి చాలా తక్కువ వస్తుంటాయి కదా సార్. ఓకే, ఈల్డ్ తక్కువ అని అంటున్నారు మీరు. అదేవిధంగా సాయిల్ యొక్క క్వాలిటీ అండ్ కంపోజిషన్ వేరని అంటారు. సో దిస్ సాయిల్స్ ఆర్ నాట్ ఫిట్ ఫర్ ద కల్టివేషన్. ఓకే, ఈ 2 పాయింట్స్. అదర్స్ జస్ట్ డిస్కస్ చేద్దామమ్మా, ఏం క్వశ్చన్ లేదు, అంటే సర్ప్రైజ్ సేమ్ అవ్వట్లేదు. క్రాప్స్ ని రిపీటెడ్ గా వేయడం ఓకే వల్ల ఓకే కూడా ఓకే ఓకే సో డిక్రీజ్ ఇన్ ద, మీరు కూడా సేమ్ పాయింట్ చెప్తున్నారు, ప్రొడక్టివిటీ తగ్గిపోతుంది ఎందుకంటే వీఆర్ హ్యావింగ్ అ మోనోక్రాపింగ్. అంతే కదా మీరు చెప్పిన పాయింట్? ఈల్డ్ తగ్గిపోతుంది బికాస్ మోనోక్రాపింగ్, ఒకే రకమైన పంటను పండించడం. ఇంకా అమ్మ అగ్రికల్చర్ లో ముఖ్యంగా ఎందుకు పేద అన్సర్టినిటీ ఆఫ్ మాన్సూన్ ఆర్ రెయిన్స్, ఎందుకంటే వి విల్ డిపెండ్ ఆన్ ద మాన్సూన్స్ అండ్ వి ఆల్ నో మాన్సూన్స్ ఇస్ ఏ గ్యాంబుల్. మాన్సూన్స్ తో అంటే గ్యాంబుల్ అన్నట్టే, జోదం. ఓకే ఇంకా ముఖ్యమైన చెప్పట్లేదు ఎందుకని అగ్రికల్చర్ పనిచేసే అమెరికాలో, చైనాలో దే కెన్ ఎర్న్ లాట్ ఆఫ్ మనీ. ఇన్ఫ్యాక్ట్ దే హ్యావ్ అ లాట్ ఆఫ్ బిగ్ ల్యాండ్స్ అండ్ దే హ్యావ్ అ లాట్ ఆఫ్ మనీ. దే కెన్ ఏబుల్ టు స్ప్రే ద పెస్టిసైడ్స్ ఇన్ ద దిస్ వన్ గాట్ హెలికాప్టర్స్. చెప్పండి అమ్మా, స్టోరేజ్ ఎవరు చెప్పారు అది పాయింట్? ఫ్రాగ్మెంటేషన్, చైతన్యం. అదమ్మా నాకు కావాల్సిన పాయింట్, ఇది గుర్తుంచుకోండి. ఫ్రాగ్మెంటేషన్ ఆఫ్ ద ల్యాండ్. ఈ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ ఆఫ్ ల్యాండ్ అంటే ల్యాండ్ని ముక్కలు చేసి ఓవర్ అ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం, ఒక 100 ఎకరాలు ఉండేవాడు వాడికి పుట్టిన పిల్లలకి లేదంటే వాడి యొక్క జమీందార్ సిస్టమ్ పోయాక చాలా మంది పనిచేస్తాడు. అది మళ్ళీ నెక్స్ట్ జనరేషన్ వచ్చేసరికి మళ్ళీ పంచుతారు. కొడుకులు పుడితే మళ్ళీ ఇంకొకటి, కూతురు పుట్టినా కానీ మళ్ళీ ఇంకొకటి. సో మళ్ళీ వాళ్ళ నుండి మళ్ళీ విడిపోతుంటుంది. ల్యాండ్ ఏమైపోతుందంటే తునాతునకలు అయిపోతుంది, ఫ్రాగ్మెంట్ అయిపోతుంది. సో అప్పుడు ఏమవుతుందంటే చివరికి మన దగ్గర 1 హెక్టార్ మాక్సిమం లేదా 1 ఏకర్ ల్యాండ్ వస్తుంది. 1 ఏకర్ ల్యాండ్లో నువ్వు ఎంత పండించినా నీకు మాక్సిమం సంవత్సరానికి ఒక మేబీ 50 నుండి 1,00,000 కంటే ఎక్కువ రాదు నాకు తెలిసినంత వరకు, యాజ్ ఫార్ ఎస్ మై నాలెడ్జ్ ఇస్ కన్సర్న్. 2 పుట్లు పండించినా 2 కార్లు వేసినా కానీ యూ డోంట్ గెట్ దట్ మోర్ దాన్ 1 lakh rupees. సో అప్పుడు ఎందుకు మనకి ఇన్కమ్? నో వన్ విల్ హ్యావ్ అ డీసెంట్ ఇన్కమ్ బికాస్ ఎవ్రీ వన్ ఈస్ ఎర్నింగ్ మోర్ దాన్ ఫార్మర్స్. అప్పుడు ఎవరు కూడా ఈ పని చేయడానికి ఇష్టపడరు. ఆ విధంగా పేదరికం అనేది ఇంకా ఎంట్రెంచ్ అయిపోతుంది. పావర్టీ విల్ డీప్లీ ఎంట్రెంచ్ ఇన్ టు ద సొసైటీ. పేదరికం ఇంకా బలం అయిపోతుంది. సో అందుకే ఆ ప్లాన్ లో ఏమంటారంటే వీళ్ళు అలా అవ్వకూడదంటే ఫస్ట్ మీరు చేయాల్సింది ఏంటంటే జమీందారీ సిస్టమ్ని కంప్లీట్గా కూకటి వేలతో సహా పెకిలించి వేయాలి. జమీందారీ సిస్టమ్ హ్యాస్ టు బి రిమూవ్ ఫ్రమ్ ద గ్రాస్ రూట్ లెవెల్ కంప్లీట్లీ. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్. అబాలిషన్ ఆఫ్ జమీందారీ సిస్టమ్, రైట్ డౌన్. ఇవన్నీ రాసుకుంటున్నారా మీరు? రఫ్లీ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రైట్ యూ కెన్ రైట్ ఇట్ డౌన్. ప్రాబ్లమ్స్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ ఇన్ ఇండియా: ఈల్డ్ తక్కువ ఉండడం, సాయిల్స్ అంత ప్రొడక్టివ్ లేకపోవడం, ఎక్సెసివ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఫర్టిలైజర్స్ యూజ్ చేయడము, ఎక్సెసివ్ డిపెండెన్స్ ఆన్ దిస్ మాన్సూన్, అదేవిధంగా రెయిన్స్ కరెక్ట్గా లేకపోవడం, మనకి వాటర్ ఫెసిలిటీ లేకపోవడం, వాటర్ ఫెసిలిటీ అంటే తెలుసు కదా, ఇరిగేషన్ ఫెసిలిటీ లేకపోవడం, అదేవిధంగా మనకి ఫ్రాగ్మెంటేషన్ ఆఫ్ ల్యాండ్ ఉండడం, ఇవన్నీ సమస్యలే అగ్రికల్చర్తో. ఇవన్నీ మెయిన్స్ రాసేటప్పుడు మీకు ఆబ్వియస్లీ మీకు గుర్తుంటాయి. బట్ నౌ ద ఫ్రాగ్మెంటేషన్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్ బికాస్ ఇక్కడ బాంబే ప్లాన్లో ఈ ధనవంతులంతా ఎవరైతే ఉన్నారో 8 ఇండస్ట్రియలిస్ట్ వాళ్ళు ఏమంటారంటే వీ షుడ్ నాట్ గో విత్ ద అగ్రికల్చర్ ఇఫ్ వీ హ్యావ్ అ ఫ్రాగ్మెంటెడ్ ల్యాండ్. ల్యాండ్ అనేది అందరి కాడ చిన్న చిన్న పాకెట్స్ ఉన్నప్పుడు అగ్రికల్చర్ అనేది ప్రామిస్ ఉండదు. లాంగ్ టర్మ్లో, లాంగ్ రన్లో అగ్రికల్చర్ మీద ఎవరు ఎక్సెసివ్గా డిపెండ్ అవ్వకూడదు. అయితే పేదరికం అట్లే ఉండిపోతుంది, మనం డెవలపింగ్లోనే ఉండిపోతాం. వీ కెనాట్ బి క్లైమ్ ద ల్యాడర్ ఆఫ్ ద డెవలప్మెంట్. సో అందుకని వాళ్ళు ఏమంటారంటే ల్యాపిడ్కి ఇండస్ట్రియలైజేషన్ చేయాలా, సో దట్ ఎక్కువ మంది ఏం చేస్తారు, ల్యాండ్స్ని అమ్మేస్తారు వాళ్ళ బంధువులకి. ఒక ఎకరా ఉన్న వాళ్ళు ఏం చేస్తారు అంటే ఇద్దరు కలిసి డబ్బులు ఎక్కువ వస్తున్నాయని చెప్పి ఇండస్ట్రీస్ వైపు వెళ్ళిపోతారు. ఈ 1 acre ఇతనికి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తారు. అప్పుడు ఇతని దగ్గర 3 acres ఉంటాయి, సో దట్ ఇతనికి కొంచెం మేనేజ్ చేసుకోవచ్చు మనీ. ఈ కెన్ గెట్ అస్ సమ్ డీసెంట్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ యాజ్ వెల్ ఫ్రమ్ ద అగ్రికల్చర్.
అర్థమైంది అందరికీ నేను చెప్పిన పాయింట్? సో అందుకని చెప్పి ఫ్రాగ్మెంటేషన్ ఆఫ్ ల్యాండ్ అనేది తీసేసారు. యా, థ్యాంక్స్ గైస్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ అ థింగ్. సో రాసుకున్నాం ఈ పాయింట్. సో అబాలిషన్ ఆఫ్ జమీందారీ, abolition of jamindari, which aimed in agricultural restructuring, agricultural restructuring by preventing the fragmentation of land. It's okay, Teja. By preventing the fragmentation of land. ల్యాండ్ ఫ్రాగ్మెంట్ అవ్వకుండా ఉండే విధంగా చూసుకుంటుంది. ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ ఆఫ్ ల్యాండ్. సో ల్యాండ్ ఫ్రాగ్మెంట్ అవ్వకుండా చూస్తుంది. ఓకేనా? దిస్ ఇస్ సంథింగ్ విచ్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ఇస్ ఇట్ క్లియర్ గైస్? సో ఇది ముఖ్యమైన పాయింట్ ఇక్కడ. సో వాళ్ళు ఎక్కువ ఏం చేశారంటే ఎక్కువ ఇండస్ట్రియలైజేషన్ మీదే ఫోకస్ చేశారు. అందుకని ఈ పాయింట్ చెప్పేసి నేను ర్యాపిడ్ ఇండస్ట్రియలైజేషన్. నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ 1944? ఇంకో ప్లాన్ ఏముంది 1944 లో? నేను రాశాను, అక్కడ రాసి తుడిపేసాను ఇందాక. నైస్, వెరీ గుడ్. 1944 Gandhian plan. Okay, sorry. Gandhian plan. Okay. DH. Gandhian plan. So 1944 Gandhian plan. So what is this Gandhian plan? Who drafted this plan? అదొక్కటి చెప్పండి ముందర. ఈ ప్లాన్ ని ఎవరు తయారు చేశారు? గాంధీ అని అంటారు ఎగ్జామ్ లో. కాదు. ఆచార్య ఎస్ఎన్ అగర్వాల్, నారాయణ్ అగర్వాల్. సో ఆచార్య శ్రీమాన్ నారాయణ్ అగర్వాల్, హీ డ్రాఫ్టెడ్ దిస్ ప్లాన్. మీరు జస్ట్ ఎస్ఎన్ అగర్వాల్ అని గుర్తుంచుకోండి. ఆచార్య ఇస్ సంథింగ్ ఎట్ ద టైమ్ వీ యూస్ టు గివ్ ద రెస్పెక్ట్ టు దట్ పీపుల్. సో అందుకని చెప్పి ఆచార్య. పంతులు అని అంటాం కదా మనం, టంగుటూరి వీరేశలింగం పంతులు, సారీ కందుకూరి వీరేశలింగం పంతులు, టంగుటూరి ప్రకాశం పంతులు, అంతేనా? సో పంతులు అనేది దట్ ఈస్ సిమిలర్ టు ఆచార్య. ఓకే, సో ఇది గుర్తుంచుకోండి అమ్మా, ద డ్రాఫ్ట్. నెక్స్ట్ పాయింట్, వాట్ ఈస్ ద ఎంఫసిస్ ఆఫ్ దిస్ గాంధియన్ ప్లాన్? గాంధియన్ సిస్టమ్ ఏంటి? ఆర్టికల్స్ చెప్పండి ఒకసారి. గాంధియన్ ఆర్టికల్స్ మనకి ఏమున్నాయి కాన్స్టిట్యూషన్ లో? 2 ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్స్. గాంధియన్ ఆర్టికల్స్ చాలా ఉన్నాయి, బట్ 2 ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్స్ చెప్పండి. Article 40. 40. ఓకే, 40. వెరీ గుడ్. ఇంకొకటి కావాలి నాకు. 46. 43 ఏంటి? 43 ఏంటి? 43A ఏంటి? 43B ఏంటి? 43 ఏంటి? 43B cooperatives. ఓకే, 43A Living wages. Huh? Living wages and opportunities for all workers. wages. 43 43 wages. Sir. 43 వర్కింగ్ కండిషన్స్ అనుకుంటా better working conditions. సార్ నాట్ క్లియర్ అనుకుంటున్నాను సార్. 43 ఏం చూడండి అమ్మా ఒకసారి. వాట్ ఇస్ ఆర్టికల్ 43A? అంటే కనీస వేతనాలు అనుకుంటున్నారు సార్. మీరేమనుకుంటున్నారు? కనీస వేతనాలు. ఒకరు మాట్లాడండి, నాకు ఒక్కసారి మాట్లాడండి. చెప్పండి అండి, మీరు చెప్పండి. కనీస వేతనాలు అని అనుకుంటున్నారు. కనీస వేతనం, మినిమం. ఓకే, మినిమం వేజెస్. మరి 43 ఏమవుతుంది? 43 ఏదైనప్పుడు. ఓకే, జస్ట్ చెక్, లుక్ ఇట్ అవుట్. నాకు కావాల్సింది అది కాదు, నాకు కావాల్సింది 43 గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో కుటీర పరిశ్రమలు అంట సార్. గ్రామీణ సో కాటేజ్ ఇండస్ట్రీస్. ఓకే, దట్స్ ఇనఫ్. ఇదే కావాలి నాకు, కాటేజ్ ఇండస్ట్రీస్. ఓకే, రిమెంబర్ దిస్ వన్.
ఈ గాంధీయన్ ప్లాన్ లో ముఖ్యంగా రెండింటి గురించి మాట్లాడతారు. ఒకటి ఎకనామిక్ డీసెంట్రలైజేషన్, ఆర్థికంగా మొత్తం అందరికీ అందుబాటులో ఉండాలి, ఎకనామికల్ డీసెంట్రలైజేషన్ జరగాలి, ఆర్థిక వికేంద్రీకరణ, ఎకనామిక్ డీసెంట్రలైజేషన్. సో దానికి కావాల్సింది పంచాయత్ రాజ్ సిస్టమ్, వేర్ వీఆర్ ఆల్సో హ్యావింగ్ ఎ డెమోక్రటిక్ డీసెంట్రలైజేషన్, ఎకనామికల్ ప్లానింగ్ ఎట్ ద గ్రాస్ రూట్ లెవెల్, సెల్ఫ్ గవర్నెన్స్. నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ 43A విచ్ టాక్స్ అబౌట్ కాటేజ్ ఇండస్ట్రీస్, కుటీర పరిశ్రమలు, బికాస్ విలేజెస్ ఆర్ ద కార్నర్ స్టోన్స్ ఆఫ్ అ ఎంటైర్ కంట్రీ. సో ఇవి బాగుంటేనే దెన్ సక్సెసివ్ లెవెల్స్లో సిటీస్ బాగుంటాయి. వీళ్ళు ఇబ్బంది పడినప్పుడు ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి కొలాప్స్. అందుకని కుటీర పరిశ్రమల మీద ఎక్కువ ఫోకస్ పెట్టారు. సో దీని ముందర ప్లాన్కి ఇది కంప్లీట్గా కొంచెం ఆపోజిట్ ఉండొచ్చు మీరు గమనిస్తే. అక్కడ అగ్రికల్చర్ మీద ఫోకస్ చేశారు, బట్ అగ్రికల్చర్ అనేది ప్రొడక్టివ్గా ఉండాలని చెప్పారు అంతే. ఇక్కడ అగ్రికల్చర్తో పాటు దాని యొక్క సబ్సిడరీని మాట్లాడారు, కుటీర పరిశ్రమలు, వాళ్ళకి ఇన్కమ్ పెంచడానికి పల్లెటూరులో ఉండే, ఇక్కడ సిటీకి వెళ్ళిపోవాలా, ర్యాపిడ్ ఇండస్ట్రియలైజేషన్ జరగాల. కుటీర పరిశ్రమల మీద అంత శ్రద్ధ చూపించలేదు వీళ్ళు, బట్ ఇక్కడ శ్రద్ధ చూపించారు. సో 2 ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ ఆర్ ఎకనామిక్ డీసెంట్రలైజేషన్ అండ్ కాటేజ్ ఇండస్ట్రీస్. రైట్ డౌన్ ఎకనామిక్ డీసెంట్రలైజేషన్ అండ్ ప్రమోషన్ ఆఫ్ కాటేజ్ ఇండస్ట్రీస్. ప్రమోషన్ ఆఫ్ కాటేజ్ ఇండస్ట్రీస్. ప్రమోషన్ ఆఫ్ కాటేజ్ ఇండస్ట్రీస్. 43 about wages, 43B about cooperatives, 93rd 90 something 7th Constitution Amendment Act, something like that. Then ikkada this is about promotion of cottage industries, 43A. 43A. ఓకే, ఇవి 42nd Amendment Act లో వచ్చాయి. 43A ఇవన్నీ 42nd Amendment Act. ఓకే, సో ఇదమ్మా గాంధీయన్ ప్లాన్. గాంధీయన్ ప్లాన్ అంటే మీకు గుర్తుండాల్సింది అగర్వాల్ అండ్ దెన్ ఆర్టికల్ 40, ఆర్టికల్ 43A. గుర్తుంటాయా? ఆర్టికల్ 40 అండ్ 43A గుర్తుంచుకోండి, గాంధీయన్ ప్లాన్. నెక్స్ట్ 45 పీపుల్స్ ప్లాన్. 1945 పీపుల్స్ ప్లాన్. 1945 పీపుల్స్ ప్లాన్. Who is the person who drafted this plan? The most important, it's a communist tint plan. కమ్యూనిస్ట్ వైపు టింట్ అయిన ప్లాన్ ఇది. ఇట్ tilted towards a communist. చెప్పండి ఆన్సర్ ఏంటి? MN Rice. Excellent, everyone knows him. MN Roy. In fact, he is a person who initiated that we have to have a constitution in 1934. He is a person behind constitution. రాజ్యం, మనకు ఒక రాజ్యాంగం ఉండాలి అని చెప్పింది కూడా అతను. రిమెంబర్, ఓకే. సో MN Roy పీపుల్స్ ప్లాన్ 1945. 34 మళ్ళీ కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంది, అది కాన్స్టిట్యూషన్ సంబంధించి MN Roy ఇచ్చారు. ఇదంతా రష్యాకి వెళ్ళి హీ నోస్ మెనీ థింగ్స్ విచ్ ఈస్ నాట్ ఇంప్లిమెంటెడ్ ఇన్ ఇండియా. సో ఇతనంతా ఎక్కువ కమ్యూనిస్ట్ పాలసీస్తో కమ్యూనిస్ట్ వైపు టిల్ట్ అయి ఉన్నాడు కాబట్టి హీ నోస్ మెనీ థింగ్స్ వేర్ ద కమ్యూనిజం ఈస్ బీన్ ప్రాస్పరింగ్ అక్రాస్ ద వరల్డ్. సో పీపుల్స్ ప్లాన్, ఓకే. సో పీపుల్స్ ప్లాన్లో ఏముందమ్మా? MN Roy. సో ఈ ప్లాన్ ఏమంటారంటే MN Roy ఈ డ్రాఫ్టెడ్ దిస్ ఫర్ అ పీరియడ్ ఆఫ్ 10 years. 10 ఏళ్ళకు గాను ఈ ప్లాన్ ఇవ్వడం జరిగింది ఫర్ అ పీరియడ్ ఆఫ్ 10 years. నెక్స్ట్ మెయిన్ ప్రియారిటీ ఈజ్ టు అప్లిఫ్ట్ పీపుల్. సో పీపుల్ అప్లిఫ్ట్ చేయాలంటే ఏ సెక్టార్ మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేయాలా? ఏ సెక్టార్ మీద అయితే ఎక్కువ ఆధారపడి ఉన్నారో ఆ సెక్టార్ని ఫోకస్ చేయాలా? ఈ ఎంఫసైజ్డ్ మచ్ ఆన్ అగ్రికల్చరల్ సెక్టార్. రైట్. సో ఈ ప్రియారిటైజ్డ్ అగ్రికల్చరల్ డెవలప్మెంట్, in line with దేంతో సమానంగా? మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఆర్ వీ కెన్ కాల్ ఇట్ as ఇండస్ట్రియలైజేషన్. సో అగ్రికల్చర్ని డెవలప్ చేయాలా, దాన్ని దేంతో సమానంగా చేయాలంటే ఇండస్ట్రియలైజేషన్ ఎంత చేస్తున్నారో అగ్రికల్చర్ని కూడా అంతే సమానంగా చేయాలా. బికాస్ ఎక్కువ జనాభా ఇంకా పల్లెటూర్లలో అగ్రికల్చర్ మీదే ఆధారపడి ఉన్నారు, వాళ్ళ జీవనోపాధి అంతా అగ్రికల్చర్ సిస్టమ్ మీదే ఉంది. కాబట్టి వీ హ్యావ్ టు ఫోకస్ మచ్ ఆన్ ద దిస్ అగ్రికల్చరల్ సిస్టమ్ అండ్ బై టేకింగ్ ద ఇండస్ట్రియల్ ఇన్ లైన్ విత్ ఇట్, ఇండస్ట్రీస్ని కూడా దాంతో సమానంగా కానీ మనం ఏం చేయాలో డెవలప్ చేయాలి. సో దిస్ ఇస్ వాట్ అబౌట్ ద MN Roy. నెక్స్ట్ 1948 or 46, 1946 ప్లానింగ్ అడ్వైజరీ బాడీ. Planning Advisory Board.
ఓకే, 1946 ఏం జరిగింది అందరూ చెప్పాలి త్వరగా. రాజ్యాంగం స్టార్ట్ అయిందా రాయడం? ఇట్స్ కాన్స్టిట్యూషన్ అసెంబ్లీ ఫార్మ్డ్. కమ్ ఆన్ గైస్, టెల్ మీ 1946 ఏమైంది? Indian government. ఇంటరిమ్ గవర్నమెంట్. అవును సార్. ఏమన్నారు మీరు? ఏమైనా డౌటా? నాకు ఇక్కడ కనిపిరబ్బా పేర్లు, అందుకే నేను పేర్లు చదవట్లేదు. ఐ కెన్ సీ ఓన్లీ ద బిగ్ స్క్రీన్. నాకు ఇంకెవరు కనిపిరు. మీరు ఏమైనా మాట్లాడంటే గట్టిగా మాట్లాడండి, నాకు వినిపిస్తుంది. ఇంటరిమ్ గవర్నమెంట్. సో 1946 is a very important year post this what we call cabinet mission plan. So Cripps mission or cabinet mission lo, this is a very important year. In fact, we can say it as a watershed year, 1946. సో అక్కడ ఇంటరిమ్ గవర్నమెంట్ ఫామ్ అవుతుంది. ఫస్ట్ ఇంటరిమ్ గవర్నమెంట్ ఫామ్ అయినప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఒక ప్లానింగ్ అడ్వైజరీ బోర్డు తయారు చేస్తారు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ ప్లానింగ్ అడ్వైజరీ బోర్డ్ ఇన్ 1946. ఇదేం లేదు, ఫ్యూచర్లో ఒకవేళ ప్లానింగ్ కమిషన్స్ వస్తే ఎలా చేయాలని చెప్పి దే ఆర్ మేకింగ్ జస్ట్ అ ఫ్యూచర్ అజంప్షన్ ఆఫ్ ప్లాన్స్. సో ఇంటరిమ్ గవర్నమెంట్ గుర్తుంచుకోండి, 1946 ఇంపార్టెంట్. క్యాబినెట్ మిషన్ ప్లాన్ గుర్తుంచుకోండి, అదేవిధంగా ప్లానింగ్ అడ్వైజరీ బోర్డ్ పిఏబి ఇంటరిమ్ గవర్నమెంట్ తో సంబంధించింది. నెక్స్ట్ ద ల్యాండ్ మార్క్ ఇయర్ 1947 we called as independence year. So there is a committee called economic program committee, EPC. మళ్ళీ దానికి వెళ్ళిపోతారేమో ఇండస్ట్రియలైజేషన్, పిపిపి, పబ్లిక్ ప్రైవేట్ పార్ట్నర్షిప్, ఇంజనీరింగ్ ప్రొక్యూర్మెంట్, కన్స్ట్రక్షన్, దానికి వెళ్ళదు. ఈపీసీ మోడల్స్కి వెళ్ళొద్దు, ఇది వేరు. ఇది ఎకనామిక్ ప్రోగ్రామ్ కమిటీ. ఓకే, ఎకనామిక్ ప్రోగ్రామ్ కమిటీ. సో ఏంటి కమిటీ? సో ఇది ఆల్ ఇండియా కాంగ్రెస్ కమిటీ ఫామ్ చేసింది. దిస్ కమిటీ ఇస్ ఫార్మ్డ్ బై ఆల్ ఇండియా కాంగ్రెస్ ఫామ్ చేసింది టు మేక్ అ పబ్లిక్ పార్ట్నర్షిప్ అండ్ urban and rural economies. Public and private partnership. మనకు సరిపోయింది, we got a link here, చెప్తాను. Along with urban and rural development. సో ఇక్కడ ఏమంటున్నారంటే పబ్లిక్ ప్రైవేట్ పార్ట్నర్షిప్ ఉండాలి, అదేవిధంగా అర్బన్ రూరల్ సైమల్టేనియస్గా డెవలప్ అవ్వాలి. మీకు ఈపీఎస్సీ మోడల్ ఉంది కదా, నేను చెప్పుంటా, మీకు క్లాస్లో చెప్పాను బట్ ఇక్కడ చెప్పలేదు. సో ఇంజనీరింగ్ ప్రొక్యూర్మెంట్ కంట్రోల్ అని చెప్పి ఒక పబ్లిక్ ప్రైవేట్ పార్ట్నర్షిప్ మోడల్ ఉంటుంది మన దగ్గర. చాలా ఉంటాయి మనకి, బీఓఓటీ, ఈపీసీ, హెచ్ఏఎం, హైబ్రిడ్ యాన్యుటీ మోడల్, ఇవన్నీ చాలా ఉంటాయి. దాంట్లో ఈపీసీ అనేది పబ్లిక్ ప్రైవేట్ పార్ట్నర్షిప్ కదా. సో సేమ్ అంతే ఇక్కడ కూడా పబ్లిక్ ప్రైవేట్ పార్ట్నర్షిప్. ఎకనామిక్ ప్రోగ్రామ్ కమిటీ is something which emphasizes on public-private partnership and ensuring the development is happen in the both sides, urban as well as rural development. Okay, is it clear? Okay, so వీళ్ళ యొక్క ముఖ్యమైన రికమెండేషన్ ఏంటంటే ఇందాక అక్కడ the plan formed by Congress is important for the National Planning Committee. ప్లానింగ్ కమిటీ ఏర్పరచాలనేది వాళ్ళదే ఉద్దేశం. వీళ్ళ యొక్క రికమెండేషన్ ఏంటంటే ప్లానింగ్ కమిషన్. ఎగ్జామ్లో మీకు అడుగుతారు ప్లానింగ్ కమిషన్ ఎవరి రికమెండేషన్? ప్లానింగ్ కమిషన్ ఒకటి ఉండాలనేది రికమెండేషన్ ఎవరిదంటే ఎకనామిక్ ప్రోగ్రామ్ కమిటీ ఆఫ్ ఆల్ ఇండియా కాంగ్రెస్. 1947 their recommendation is to form a planning commission. సో ప్లానింగ్ కమిషన్ వీళ్ళది, నేషనల్ ప్లానింగ్ కమిటీ కాంగ్రెస్ ప్లాన్ది. గుర్తుంచుకోండి అమ్మా, అక్కడ జవహర్లాల్ నెహ్రూ అండ్ నేతాజీ సుభాష్ చంద్రబోస్ ఇన్ దియర్ 1938 దట్ టాక్స్ అబౌట్ నేషనల్ ప్లానింగ్ కమిటీ, ఇక్కడ ప్లానింగ్ కమిషన్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ 1950 మనందరూ తెలిసిన ప్లాన్ సర్వోదయ ప్లాన్. ద గ్రేటెస్ట్ పర్సన్ జయప్రకాష్ నారాయణ్. So Jayaprakash Narayana is a person behind this Sarvodaya plan. Sarvodaya. Same Gandhian philosophy. The focus is on economic decentralization, ఆర్థిక వికేంద్రీకరణ, అదేవిధంగా చిన్న కుటీర పరిశ్రమలు, స్మాల్ కాటేజ్
ఇండస్ట్రీస్. వాళ్ళలోనే కదా ఎక్కువ మంది నలిగేది, వాళ్ళలో కదా ఎక్కువ పల్లెటూరు వాళ్ళు ఉండేది అండ్ ఎక్కువ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఉండేది అక్కడే కదా. సో అందుకని వాటి మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేశారు. నెక్స్ట్, వాళ్ళు ఒక ప్రాబ్లం ఉంది ఇక్కడ, ఫారిన్ టెక్నాలజీ కంప్లీట్గా అవాయిడ్ చేయమన్నారు. ఫ్రీడమ్ ఫ్రమ్ ఫారిన్ టెక్నాలజీ, ఇది సంథింగ్ కొంచెం కాంట్రవర్సీ ఈ రోజుల్లో, బికాస్ వీ హ్యావ్ టు ట్రాన్స్ఫర్ ద టెక్నాలజీ ఇన్ ఆర్డర్ టు డెవలప్. సో ఫ్రీడమ్ ఫ్రమ్ ఫారిన్ టెక్నాలజీ ఇది కొంచెం కాంట్రవర్షియల్, because this is something which is important, because our railway lines is making the transportation very faster, and railways are something which is not led by Indians. India may be led చేస్తుండే వాళ్ళేమో, లేట్ చేస్తుండే వాళ్ళేమో, but Britishers are the person who bring that in the first in the system. So freedom from foreign technology. Next, land reforms, భూ సంస్కరణలు, ఎందుకంటే ఎక్కువ మందికి ల్యాండ్ లేదు కదా అందుకని చెప్పి. సో దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ ల్యాండ్లెస్ పూర్, ల్యాండ్లెస్ లేబర్ ఉంటారు కదా, అగ్రికల్చర్ పనులు చేసుకుంటారు కానీ వాళ్ళకి భూమి ఉండదు. సో వాళ్ళకి భూ హక్కుల్ని కల్పించడం, ల్యాండ్ రిఫార్మ్స్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ దిస్ వన్, సర్వోదయ ప్లాన్. నెక్స్ట్ 1950 ఫైనలీ వీ హ్యావ్ ప్లానింగ్ కమిషన్. ప్లానింగ్ కమిషన్ ఎప్పుడు ఫామ్ చేశారు? నేను ఎప్పుడు డేట్స్ గుర్తుపెట్టుకోనమ్మా, మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి. ఐ పర్సనలీ డోంట్ లైక్ ఆఫ్ రిమెంబరింగ్ ద డేట్స్. 1950 15th March ప్లానింగ్ కమిషన్ ఫామ్ అయిన రోజు. ఇస్ ద ప్లానింగ్ కమిషన్ కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీ ఆర్ స్టాచ్యుటరీ బాడీ ఆర్ అడ్వైజరీ బాడీ ఆర్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ బాడీ? ప్లానింగ్ కమిషన్ ఎటువంటి బాడీ? చట్టం ద్వారా వచ్చిందా, రాజ్యాంగంలో రాయబడిందా, ఎటువంటిది? Non-constitutional. నాన్ కాన్స్టిట్యూషనల్ ఆబ్వియస్లీ. స్టాచ్యుటరీయా? Non-statutory. నాన్ స్టాచ్యుటరీ, ఎటువంటి చట్టం ద్వారా అది రాలేదు. దాని యొక్క రోల్ ఏంటి? ఇట్స్ ఎ నాన్ కాన్స్టిట్యూషనల్, నాన్ స్టాచ్యుటరీ అడ్వైజరీ బాడీ. నాన్ కాన్స్టిట్యూషనల్, నాన్ స్టాచ్యుటరీ అడ్వైజరీ బాడీ. సో ఫస్ట్ చైర్పర్సన్ ఆబ్వియస్లీ ప్రైమ్ మినిస్టర్. 1950లో మన ప్రైమ్ మినిస్టర్ అందరికీ తెలుసు, జవహర్లాల్ నెహ్రూ. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ ద ప్లానింగ్ కమిషన్స్ దట్ వీ హ్యావ్. ఓకే, సో 1952లో మనకి నేషనల్ ఎక్స్టెన్షన్ ప్రోగ్రామ్ ఒకటి ఉంటుంది అండ్ కమ్యూనిటీ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ ఉంటుంది. అవి రెండు మనకి అక్కడ డిస్కస్ చేద్దాం. ఎక్కడ? డెమోక్రటిక్ డీసెంట్రలైజేషన్, పంచాయతీరాజ్ సిస్టంలో డిస్కస్ చేయాలి. కమ్యూనిటీ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ ఒకటి, ఎన్ఈపి, నేషనల్ ఎక్స్టెన్షన్ సర్వీస్, ఎన్ఈఎస్ అనుకుంటాం, నేషనల్ ఎక్స్టెన్షన్ సర్వీస్, నేషనల్ ఎక్స్టెన్షన్ ప్రోగ్రామ్. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద ప్రీ కాన్స్టిట్యూషనల్ ఆర్ వాట్ వి కాల్ వెన్ ఎవర్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ కమ్ ఇన్ టు ఫోర్స్, దాని ముందు వచ్చిన ప్లాన్స్ ఇవన్నీ. సో ఈ ప్లాన్స్ గుర్తుంచుకోండి. వీటిలో ముఖ్యమైన ప్లాన్స్ ఏంటంటే విశ్వేశ్వరయ్య ప్లాన్, బికాస్ దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ప్లాన్ అండ్ ఇట్స్ ఫోకస్ ఇస్ ఆన్. ఈ విశ్వేశ్వరయ్య ప్లాన్ ని యాజ్ ఇట్ ఈస్ మనం ఎప్పుడు ఇంప్లిమెంట్ చేసామంటే, వి ఇంప్లిమెంటెడ్ దిస్ ఇన్ ద సెకండ్ 5-year ప్లాన్, షిఫ్టింగ్ ఫ్రమ్ అగ్రికల్చర్ టు ద ఇండస్ట్రీ. సెకండ్ 5-year ప్లాన్ ఇంప్లిమెంట్ చేసాం అండర్ ద చైర్మన్షిప్ ఆఫ్ పిసి మహలనోబిస్, నాట్ చైర్మన్షిప్, అండర్ ద హిజ్ గైడెన్స్, పిసి మహలనోబిస్. నెక్స్ట్, సో ఎఫ్ఐసిసిఐ మోడల్, ఇది ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అంటే లైసెన్స్ ఫేరీని ఎండ్ చేయమని చెప్పారు. దిస్ ఇస్ అ బ్లాంకెట్ స్టేట్మెంట్, చాలా పెద్ద స్టేట్మెంట్ ఇది. ఫ్రీ మార్కెట్ లేకుండా చేయాలంటే కంప్లీట్గా గవర్నమెంట్ రెగ్యులేషన్లోకి వెళ్ళిపోవాలని చెప్పి, దట్ ఈస్ సంథింగ్ విచ్ ఇస్ నాట్ గుడ్. నెక్స్ట్, కాంగ్రెస్ ప్లాన్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్ బికాస్ ఆఫ్ నేతాజీ సుభాష్ చంద్రబోస్ అండ్ జవహర్లాల్ నెహ్రూ, అండ్ వాళ్ళు ప్లానింగ్ కమిషన్ చెప్పడం జరిగింది. నెక్స్ట్, బాంబే ప్లాన్ ఈస్ మేడ్ బై 8 ఫేమస్ ఇండస్ట్రియలిస్ట్ ఇన్ బాంబే ప్రొవిన్స్, and they talked about agriculture, why agriculture is failing, why we need to shift to the rapid industrialization. నెక్స్ట్ ఏంటి సమస్యని చెప్పారు వాళ్ళు? ఫ్రాగ్మెంటేషన్ ఆఫ్ ల్యాండ్ అని చెప్పడం జరిగింది. భూమి అందరి దగ్గర తక్కువ అవైలబుల్ అవ్వడం. అందుకే దాన్ని ఏం చేశారంటే జమీందారీ సిస్టమ్ని కంప్లీట్గా అబాలిష్ చేశారు. సో అబాలిష్ చేశారు, అక్కడ ల్యాండ్స్ కొంచెం ఎక్కువ మోతాదులు వెళ్ళాయి. ఇప్పుడు ఒక ల్యాండ్ 1 ఎకరా ఉంది, జమీందార్ దగ్గర ఒక 15 ఎకరాలు ఉన్నాయి, అందరికి ఒక 3 ఎకరాలు ఇవ్వచ్చు ఒక ముగ్గురికి. అదే ఆయన దగ్గర ఉంటే 10 ఎకరాలు ఉంటాయి, అండ్ మిగిలిన వాళ్ళంతా అగ్రికల్చర్ లేబర్గా చేస్తారు, లేదంటే వాళ్ళ దగ్గర 1 ఎకరానో, అర ఎకరానో, పావు ఎకరానో ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద థింగ్, అగ్రికల్చర్ అబాలిషన్ ఆఫ్ జమీందారీ సిస్టమ్. గాంధీయన్ ప్లాన్ డ్రాఫ్టెడ్ బై SN Agarwal, and it talks about the Article 40 and Article 43A, cottage industries. 40 and 43A. Next, 1945 People's Plan. So People's Plan, M.N. Roy, the most important communist in India. Next, Planning Advisory Body, Interim Government, 1946 Post Cabinet Mission.
1947 Economic Program Committee, Public Private Partnership, EPC. నెక్స్ట్ సర్వోదయ ప్లాన్, వేర్ అగైన్ గాంధీయన్ ప్లాన్తో సమానం ఇది కూడా. నెక్స్ట్ ప్లానింగ్ కమిషన్. జస్ట్ రివైజ్ చేసుకోండి ఒకసారి. నేను ఈరోజు ఈ పీడిఎఫ్ పెట్టేస్తానమ్మా గ్రూప్లో. I will make this into a PDF. I will keep that in the group. Okay. So we'll stop it here. Have any doubts, you can ask.